Maintenant, on a une table ronde qui va être présentée par notre partenaire, le Palais des Congrès. Ça va être une table ronde qui va être modérée par nul autre que Emmanuelle Legault du Palais. Elle va avoir comme invité Emmanuelle Lisandre de TKNL, Marion Carré de Ask Mona et Ferdi Alissi de Ouch Studio que vous avez vu ce matin. Et ils vous parleront de révolution des espaces événementiels. Alors, sans plus tarder, on les accueille. Alors, pour ceux qui ont vu la conférence de Ferdi ce matin, vous vous souviendrez qu'il est habillé tout en blanc. Et je pense que quand il nous a vus tout habillés en noir, il s'est dit « Ah non, non, moi je m'en vais me changer, je m'habille tout en noir ». You didn't get that, eh, Ferdi? On a un panel ici très international, fait qu'on va faire du, comme on dit en bon québécois, du franglais. I will speak in English so to ensure that everyone understands, and I'm sure that the translation will go to French very quickly. So today we're here to discuss how creative AI can transform event spaces. I'm not here to talk about AI, as you can guess. I'm definitely here to hear from these experts how we can introduce real transformative events through AI into these very traditional venues that we have here. So how can we become immersive? How can we have interactive spaces where technology meets creativity? That's what we're going to be discussing. How can we plan and produce events to truly captivate our audiences? So let's just dive in, and instead of doing a traditional intro, I might invite my colleagues here to, in 90 seconds, I'd like to ask each panelist to introduce themselves as if they were an AI-powered entity in the event space. Do you want to start? Emmanuel? I'm going to start, actually, but I will do that in French. Absolutely. As I said, a bilingual panel here. You will stress test, actually, the word is, we'll see. No worries. Actually, I asked AI, j'ai demandé à une AI de faire une petite biographie de moi et mes amis il y a quelque temps. Il s'est trouvé qu'on travaillait tous dans l'aéronautique, alors qu'on est tous dans l'audiovisuel, des journalistes, des vidéastes, des photographes. Et en fait, on ne se posait même plus la question si c'était vrai ou si c'était faux. On se demandait pourquoi c'était pas faux égal entre tout le monde, pourquoi le dernier vexé n'avait pas l'occasion d'être dans l'aéronautique lui aussi. Donc on n'est plus à tester la véracité de l'intelligence artificielle, on est plus à essayer de voir pourquoi c'est pas faux pareil pour tout le monde. Après beaucoup de larmes, de questionnements, d'excuses avec ChatGPT, j'ai fini par avoir une réponse assez claire. J'ai fait des études en audiovisuel à l'école des Gobelins à Paris. Ensuite, j'ai été reporter et caméraman, notamment dans les zones de conflit armé entre 2010 et 2015, photographe également. J'ai fini par arriver à Montréal en 2013 et je suis chef de département vidéo de TKNL, qui est prestataire technique du Palais des Congrès par ailleurs. Et en parallèle de ça, je mène une carrière d'artiste technique pour essayer de stress-tester, comme j'aime beaucoup le répéter, les possibilités AI pour les implémenter ensuite dans l'événementiel corporatif. Merci. Marion? I'm very happy to be here with you today. I'm going to do English and French so everybody's happy. I have a funny story to share about that. A few months ago, I was doing a panel like this one, and the person who introduced me was presenting me, but everything was false. So I was like an engineer, which I'm not. I'm not an engineer. I was older. My business was slightly different, and I had some prizes that I never win. So at some point, I was like, I'm sorry, but it's not exactly me. But it's quite funny because it's my over like
identity in the mind of some artificial intelligence that I think was behind this strange presentation. So it's interesting to play with identity with AIs. So just if you want to know the real me that is here today and not my fake me somewhere online on the eyes of an artificial intelligence, I'm the CEO and co-founder of Ask Mona. I love to say that we work with the market of curiosity, which means that where people want to learn things, we're here to help, and we use artificial intelligence for that. And we work with museums, tourist offices, a lot of cultural organization and education sector also in 9 countries. So just a few words about myself, but if you were here yesterday, you already listened to me. Thank you so much. I had a presentation this morning. I shared much more deeply information about me and studio, but I can give to the quick introduction. I am Ferdi Alici, and I founded the Ouch like 15 years ago around. I graduated Visual Communication Design Department of Bilgi University in Istanbul, and we created more than 75 art pieces around the world for 75 cities and countries. We have been using the AI strictly last 7 years around, and we have been using the data integration inside of the creative pipeline last 15 years around. Our main motto is data as a paint, algorithm as a brush, and then I would like to share my know-how with you guys at this stage. So as you can gather, it's with much humility that I am hosting this panel. So artificial intelligence is no longer just a tool, it's becoming a creative force. From AI-generated visuals and music to algorithm-driven storytelling, technology is reshaping how we conceive and produce event experiences. But here's the big question. Can AI truly be a creative partner? Or will human creativity always be at the core? Who would like to start? Maybe Emmanuelle, would you like to start? Again? Yeah, actually I can start, and I will do that in French. In French? I have to remember. Yeah, he has to remember, yet he's still speaking in English. I can do that in Spanish too, but I won't. So, un partenaire, j'ai encore beaucoup de mal à voir l'AI comme un partenaire. Un outil, très certainement. On dit que c'est un outil qui a déjà franchi la porte, ou qui est à nos portes en termes de technique. C'est mon champ de compétences, la technique. C'est un outil qui a déjà, oui, défoncé la porte et qui est rentré dans le salon et a gardé ses chaussures, surtout en technique. Les caméras, on peut les automatiser pleinement actuellement. On peut travailler et faire un découpage caméra exclusivement avec de l'intelligence artificielle derrière. On peut suivre quelqu'un sur un stage, on peut découper en fonction de qui parle, en fonction de micro qui s'allume. Est-ce que pour autant je le vois comme un partenaire? Non, mon partenaire, ça va être mon réalisateur, mon technicien chevronné, celui qui va savoir lire la pièce, avoir une vision périphérique de la pièce, read the room, et qui va pouvoir étonner, essayer d'amener l'événementiel un peu plus loin, justement. Donc un outil, très certainement. Un allié aussi, à certains égards. Mon travail dans Yodel, là où je suis artiste technique, mon collectif d'une personne, comme je l'appelle. Je travaille avec des techniciens en France et au Canada pour travailler le pipeline de manière différente, partir de l'applicabilité technologique et remonter jusqu'à l'idée et façonner l'idée en fonction d'une application technologique. Pour vous la faire simple, si vous avez vu la présentation juste avant Moment Factory, je fais la même chose, mais tout seul, donc en moins bien. Mais l'idée est la même, on travaille avec Touch Designer, Stable Diffusion, et on essaye d'implémenter une extension par IA d'une performance d'un danseur contemporain, en l'occurrence. Donc un allié, oui, mais sans la digestion des influences, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient cinématographiques ou pop culturelles, je ne peux pas le considérer comme un partenaire. Le jour où j'aurai en face de moi une IA qui est capable de réfléchir, d'être mélancolique, d'avoir des jours avec et des jours sans, peut-être que je la considérerai comme un partenaire et que j'irai la chercher pour répondre à cette grande question. Ferdi, I mean, with your presentation this morning, you definitely can truly consider AI as a creative partner, but is it human or is it technology? Oh, actually,
when we think about the deeply for the two layers about AI, the technology side and creative side, definitely both sides we can integrate inside of the creative pipeline. But it's about your mindset. What do you want from the AI exactly? So that's the main thing. According to my experiences, my expectation from the AI as a collaborator, like a friend. So it means when we started the process with the AI algorithm, not just one, multiple for different mediums, it gives us the wide angle, the creative process. So AI never replaced the human creativity, but it will increase the human potential, the creative potential from the artist. And I believe, time after the time, did you remember, for example, 5 years ago, 7 years ago, about the AI capabilities, And it was the mesmerizing. But every day is changing. It looks like 30 years increasing to the technology for every day. It's so fast. And still, the human creativity is the main role. And why we are using the AI and why we created the AI in the art genre, that's the main thing. And according to that artistic decisions, the human will not pause to their creativity, because from our burn, the human will be creative, right? Every time. It doesn't matter about the technology. So that's why for every high-level technologies, we're trying to integrate to the creative pipeline, and always there's artistic decisions. And it's a ping-pong endlessly moment between us and algorithm, which is so nice. For example, according to our creative process, we are getting the dirty data, and for classifications, we are using the AI. Then after that, we are getting to some output from the AI, but it's not finished. Then after that, we are using to that AI output, and we integrate inside of our creative animation the process. And when we create the new animations or the art pieces, we fit the AI again with our creation. So it's become much more hybrid process and creation between algorithm and us, which is unique. So that's why I believe the AI never replaced the human creativity, especially criticism. Especially criticism, I agree with that. Marion? I think we completely miss the point when we anthropomorphize artificial intelligence, because it's the way when we talk about a partner in this sense, because we frame it this way and we see it in a specific way, and we are completely wrong about the interpretation we have of this tool. And even when we talk about creativity for the AI, I think there is no creativity for an AI. An AI can stimulate our creativity. Maybe the AI can be like a source of ideas and things like that, but it's not creativity in the human way. Is that when people make an AI pass the bar, like, what's the point of having an AI pass the bar? And it's the same thing with creation. Why are we creating? We are creating because we want to share a message, a common experience with people. And of course, the AI can help us. It can help us to think against ourselves, to find new ideas, to open like new oceans of thought we didn't think about. But the AI is not here to do this part of what we already do. And I think we completely, if we think about Photoshop or like any tool we have, it's great. It's a powerful tool, and I think it's not because we don't anthropomorphize AI that we say it's something people shouldn't care about. Like, it's very powerful. You can do a lot of things with it, but the human and the artist, as you say, is at the center. And for us, as Mona, the team is at the center. The team curates the contents, put it into the AI system, interact with it, the visitors interact with it, and the AI is here for the people. So the biggest challenge for us event organizers going forward is that technology is accessible to all. And when you want to host an event and get people, as this conference says, à l'échelle humaine, it's get people to interact together. It's no longer about just showing up
to the event. It's about experiencing something unique and immersive. We often say that AI-powered events are shifting the way our audiences are interacting with the spaces, making them more personalized, engaging, and even participatory. How do we design these experiences in a way that goes beyond novelty and creates that real emotional connection that we're striving for, and that even, like, I remember post-pandemic, everybody was saying, well, events will not be happening anymore, but yet the human connection is still at the core of who we are. So how do we create these spaces where we embrace the human, but yet create that emotional connection through an AI experience? Maybe, yeah. Yeah. Actually, it's so important in our century, because according to the history, the audience always observer, right? But right now they can be part of the entire immersive experiences in a meaningful way. I always see the challenge about how people can interact with the art in a meaningful way, in a poetic way. For example, we created art piece in Taiwan. I couldn't show at the presentation. We gave to the very special the watch to the people, and according to that watch, we can get to their body reaction in real time. An entire immersive experience is changing according to the people collectively reactions. So every show, it was the individual and so personal, and it's never happened again. That immersive architectural space is response to the people according to their body reactions, which is you cannot see with your naked eyes. And it's interesting, endlessly response between the art piece and people. So I can tell you right now is the amazing time the people can be part of, not just the observer, in a scientific way, by the way. I think I definitely agree with you, and I think it's an opportunity to go outside of the one-size-fits-all experience, where everybody has access to exactly the same content in the same way at the same moments. We all come with various needs and interests and things like that. So this is what is very interesting with AI, is this ability to curate the right content and deliver it at the right time to the right people, making them comfortable. We can talk to them in the way they want to be talked to. We can really figure out how can we give these contents in the right shape to the right people. And it's the thing we do in museums, to be able, for example, you're coming with your child, we'll find a way to make the content accessible for a child to be understood. And this is like a new era in the way we share the content. Tout pareil que mes estimés collègues. C'est facile à dire, ça. Moi aussi, je suis bonne à dire ça. Moi aussi, pareil comme eux. Non, mais c'est exactement ça. En ayant les mains un peu plus dans la pratique événementielle, l'IA a réussi, continue à réussir à répondre à des grandes questions inhérentes à l'événementiel. D'abord, la démocratisation de l'interactivité. Maintenant, avec des logiciels qui sont gratuits, by the way, comme Touch Designer, même si il ne faut pas les mettre entre toutes les mains si vous voulez garder votre santé mentale. Il y a des widgets disponibles comme MediaPipe qui permettent, avec une simple webcam, d'extraire des datas extrêmement pertinentes sur des mouvements de main, un clignement d'un œil à gauche, à droite, tout ça avec une webcam en 720p et quelques frames par seconde. Donc, on peut faire des événements directement, très démocratiquement, interactifs. D'un autre côté, il y a une réalité qui est la dent dure post-pandémie, c'est la réalité de l'hybride. Comment on fait en sorte, on a d'abord essayé de faire en sorte que les gens en présentiel et les gens à distance aient une expérience similaire. Comme on s'est planté d'ailleurs, on essaye maintenant d'avoir des événements qui sont uniques pour les gens à distance et pour les gens sur place. Mais ça, C'est coûteux, ça, pour un organisateur.
C'est coûteux, effectivement, mais il y a des bonnes idées que l'IA, justement, vient combler la réalité augmentée, la réalité étendue, comme par exemple avec le murlet qu'on a derrière nous. Pour des gens à distance, ça peut être une extension de l'espace. Du stage peuvent sortir des hologrammes, tout un tas de choses. Donc là, on retravaille l'espace de cette manière-là. Et le dernier point, c'est ce que fait Asmona d'ailleurs avec leur travail, c'est injecter de la pédagogie dans l'événementiel. Moi, j'ai été photographe longtemps. J'ai fait des expositions dans des lieux très traditionnels, des galeries d'art, des photos qui restaient dans leur cadre jusqu'à récemment. Mais pour donner une seconde vie à ces photos-là, j'ai essayé de les extraire et d'en faire du large-scale mapping, par exemple. C'est là qu'il y a été un outil d'abord, puisque au lieu de dupliquer le pixel, l'atome vidéo qui est le pixel, je vais pouvoir extrapoler une information, trouver une suite logique à l'information pixelaire pour avoir une meilleure résolution. Et c'est un allié parce que je donne un nouveau sens à ça. Et là, l'événementiel est en train de passer à un autre cas, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour engager les gens que de leur apprendre des choses, et tout ça de manière poétique. So when EAI came to see us and suggest that we host a panel, in the event world, we have to reinvent ourselves, and we have to completely look ahead and think of how we can recreate those spaces. So it was a great opportunity for us to jump in and say, yes, we would love to hear more from specialists on how we can utilize AI in those very traditional rooms. So while the AI revolution is happening faster than ever, and we've heard it all day today and yesterday, I'd like to look ahead 5, 10 years from now. And it's not going fast enough quickly, because I'd like to look ahead 5, 10 years from now. So what does the future hold? Will AI be capable of designing and executing entire events independently? And if so, what will be the role of humans in that creativity? Will humans still play a creative role in there? OK. Est-ce qu'il le peut? Oui. Il le peut même quasiment intégralement maintenant. Est-ce qu'on le veut? Non. Est-ce qu'on veut avoir des événements génériques? C'est-à-dire que Entertainment AI, demain, se retrouve dans une autre pièce et finalement, on refait exactement la même chose avec une audience qui est pourtant différente, qui a des réalités différentes. Donc non, je ne vois pas l'applicabilité d'avoir des opérations intégralement gérées par intelligence artificielle. Par contre, dans 5-10 ans, est-ce que ma réalité de terrain actuelle peut changer? Oui, très certainement. Dans l'événementiel 360 comme à TKNL où je travaille, c'est des directeurs artistiques, des motion designers, des techniciens vidéo, des électriciens qui travaillent main dans la main pour livrer un événement. Tout ça, c'est des réalités, des langages extrêmement différents. C'est pas la volonté qui manque pour qu'on se parle et qu'on livre des shows de manière fluide, mais mettons que le directeur de création n'est pas loin. Quand je parle de deux solitudes, pour reprendre un terme québécois, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut avoir une AI qui soit là où le thérapeute du couple, qui réconcilie la créativité artistique et la créativité technique? C'est vers là qu'on s'enligne et que j'aimerais qu'on s'enligne. Est-ce que par extension, on peut faire la même chose avec des protocoles vidéo, des protocoles IP, de son, de lumière, pour avoir des shows qui se gèrent grâce à une super AI, toujours avec des super techniciens et des super réalisateurs qui sont sensibles à ces réalités-là? C'est là où je voudrais aller. C'est pas très dystopique, c'est sûr. C'est un peu terre à terre, mais c'est ma réponse. Marion? Allez, je me permets une réponse en français. Je pense qu'on est dans un fantasme complet sur le fait de se dire qu'on va finir par avoir des choses automatisées par l'IA de bout en bout, dans le sens où, comme tu le dis, potentiellement, ça pourrait être possible. Si on pense au format de cet événement-là, on pourrait avoir une IA qui a fait un brief, qui a trouvé des speakers, qui les a contactés, qui a envoyé un mail, les speakers ont accepté, elle a booké des billets d'avion, elle a réservé une salle. Mais qu'est-ce qu'on aurait en fait à la fin? Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours ou semaines, moi ce qu'on m'a dit, c'est que quand l'IA propose 10 idées, c'est les 10 idées qu'il ne faut pas prendre. Parce que c'est les 10 idées que tout le monde a. Et donc en fait, si on prend ces idées-là, on va faire la même chose que tout le monde. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de se dire,
En fait, oui, complètement. L'événement de demain, peut-être qu'il va être organisé en moitié moins de temps parce que y a plein de segments, on va pouvoir gagner du temps. Et tant mieux, oui, si l'IA peut rédiger les mails d'invitation des speakers et le programme et que c'est intéressant et qu'elle l'a fait sur une base qui était réflexive et qui a fait du sens, très bien, pourquoi s'en priver? Mais je pense que si on veut tout déléguer, et le fond et la forme, comme tu dis, on va aller vers des choses hyper génériques et qui n'auront pas vraiment d'intérêt, parce qu'en soi, on pourrait même avoir nos avatars. J'étais en train de me dire ça pendant qu'on parlait, je me suis dit, mais pour toutes les conférences où je ne pourrais pas aller, je pourrais avoir mon avatar sur scène qui répond aux questions, que j'ai nourri avec mes idées, et après je me suis dit, mais what's the point en fait? Pourquoi faire ça? Et c'est toujours la question du pourquoi, c'est qu'il y a plein de choses dont on veut se débarrasser auprès des IA, mais si les IA font les espèces de... Pourquoi vouloir que les IA nous singent? Ce qui compte, c'est qu'on soit tous présents dans cette pièce, qu'on ait cette discussion-là, qu'ensuite on discute et que ce soit nos connexions qui créent la signification de ce moment. Ferdi, 5-10 years from now, do we still need Ferdi or AI is going to do it all? Actually, 5-10 years are so the long. It looks like a 100 years in the AI genre, because every day, every morning, we wake up to the totally new something. And, if you are living 500 years ago, you have just one paint and canvas, right? It's never changed. But as an artist, every day is the new canvas, new algorithm, new technology, which is so excited for me, by the way. But I think it's never replaced with the artist, because the artist is addict for the creation. So it means the creation process will change, definitely, and then we will create something new. But as an artist, we always chasing to the difficult way of the creative, right? So it means, yes, it's so easy to create a couple of fancy visuals or videos, it doesn't matter. But if you can see, we are still trying to create something regular like we did in a traditional way with the AI, right? So it means we will change our mindset with the AI. This is totally new vision. And then I can't wait to see the new way of the creative, the process with the algorithms. It will be complex. It will give to the much more surprises. But I believe 5 years ago, for the artistic genre, the traditional will be rising again. Because it will be much more difficult making to the traditional arts according to the AI art, and it will be changed. For example, the James Cameron, for the latest Avatar movie, they won't use any AI, and then this is a kind of something highlight for them. They will put the sentences beginning of the movie. There is no any AI during the creative process. So there are two ways. The one of them changing to the complexity of your creative process and discover the new way of the creation. The second way, the focus on the traditional way for some of the artists like James Cameron. But again, it's never replaced. Because the humanity is not looking for something replaced with their creativity, just helping the creativity, I think. That's my point. Marion, do you want to add to this? I mean, yes, please. Definitely. Because the subtitle's still French. Too bad for you. I definitely want to jump on what you just say. It made me think about something Mario Kingelman said, which is like this famous AI artist pioneer. He was saying, when everybody can create images are not enough. And that's what you say. Like, when you create, you want to go on the tricky parts, like the big climbing of the mountain to be able to do something, and you just, path, there is an image. That's not interesting, because the whole thing is about the process, not about the final output. I mean, it can't, because it's what people look at, but even more with conceptual art, what is interesting is the idea, the process, how you do that. So having an AI doing like a one-click
image, video, or song is not that interesting. And sorry for people who go a lot to those kind of conferences, that's a kind of example that is often taken, but I think is relevant and interesting. Is the same thing with impressionism and photography. Okay, you can have an image reality that is fixed like that. So what you're going to try to represent is what photography can't represent. The movement, the light, the thing that were not here. And I think now it's this kind of new challenge for artists to be able to try to catch something of this world that AI can't show or can't share and bring it to the audience. May I? Of course. Actually, for example, we talked before each other about, as an artist, the artistic satisfaction is to create something unique with the difficult way. And then the complexity of the creation. For example, one of our project, we collected data in real time from the 20 different NASA satellites, and we built a kind of the computer system, like a tank computer is running simultaneously with the different type of AIs, and 4 different the softwares also working, like Touch Designer, Unreal Engine, and a couple of AI algorithms made by Python coding in real time, and we are preparing to the 19,000 pixel in real time, again, the billions particles. So final output, you can get it in an easy way. But when you build something like that, complexity, that's the artistic satisfaction. That's, yeah, bliss. I have one question that my teammates didn't want me to ask, so I'm going to give the opportunity for someone in the room to save them and ask another question. Do you have a question? Does anyone have a question? Can't see well. No? Yes. Oh, okay, all right. So you have to start over again so everyone can hear you. Okay, so, well, hi. So I've been assisting to a few conferences since yesterday, and I noticed that, well, obviously everybody is talking about how they integrate AI in their different creations. I assisted to the performance of Les Sept Doigts, which was quite impressive, but if I'm being like a critique, I must admit that for one of the performance, I was wondering what's actually the added value of having like the video in the back. I'd rather focus on the dancer, and she's amazing just on her own, you know, so to me there was no added value. So my question for you, do you think that AI right now is a hype that we feel we're all in competition and we have to integrate it because it's the way to go? Or is it actually, do we focus to know if it's actually an added value to keep an audience captivated, for instance? Can I go? I think there is definitely a hype issue right now. And if I do the comparison with NFT, I don't remember, but I don't know if you remember, but a few years ago, people were doing like bullshit NFT, like in all sense, all the time, like honestly. And I was like, but what's the point of it? You can do it without an NFT. Like, why would you do that? And I think what is interesting with the way we integrate AI, and I think as we are going to go down the hype, we are going to just use it and not talk about it. And this morning, for the people who are here, I was saying that because it's been like almost 10 years that I'm working on AI, and just before generative AI, we decided at Taskmona to stop saying that we were doing AI because we were like, okay, we're going to say we do that, but not mention AI, because what's the point to say that we are doing AI? What is important is what we bring, what we do, but not that's an AI doing it. And then it was the hype, so we talk about that again. But for us, what is interesting is to, in museums, for example, to bring an interaction that you couldn't have without AI. And what I say all the time is that for me, the perfect experience is to have one guide per person.
But as we all know, it's impossible, too costly. So I think the AI brings something because the individual visitor can just ask some question he has and feel like in trust, not ashamed to ask a silly question and have like a personalized answer for him or for her. And that, in my opinion, brings something to the experience. But it's always, as you mentioned, try to see where it can bring something or not. And the shiny thing of AI is going to fade away, I think, in a few months. If I may, à mon niveau, je ne sais pas si vous avez vu la dernière pub d'Adidas qui était entièrement générée par intelligence artificielle. C'est une prouesse technologique, oui, j'ai été flabbergasté par la chose. Est-ce que c'est autre chose que des belles personnes qui dansent en face d'une caméra, en bout de ligne, comme j'ai pu le voir pour 45 autres marques dans les 3 dernières décennies? Je ne vois pas la plus-value, mais effectivement, oui, on est flabbergasté. On a envie de voir évoluer l'IA pour voir où on peut repousser nos propres limites. Pour continuer avec les analogies et les exemples vaseux, le film The Brutalist, qui est sorti récemment au cinéma, avec Adrien Brody, qui dure 3h35, fait avec 10 millions de dollars et en 31 jours. Pour vous donner un ordre d'idée, on dirait que c'est généré par IA, en fait, ces chiffres. Ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'Adrien Brody parle parfaitement le hongrois. Donc il y a une ambivalence éthique, bien évidemment, autour de ça, puisqu'il a gagné un Golden Globe, by the way. Mais moi, j'en ai un peu marre quand on fait jouer des Français par des acteurs de la Louisiane dans les grandes fêtes historiques et qu'on se dit c'est du français, on s'en fout un petit peu que ça soit vrai. Ouais, mais du coup, hein, il oublie de le dire. Le du coup au XVIe siècle, je ne suis pas persuadé qu'il était encore là, mais... non, dans l'idée, en fait, c'est là que je vois l'applicabilité de l'intelligence artificielle, c'est atteindre une perfection et atteindre une forme de respect pour l'humain aussi. Mais dans mon application de tous les jours, c'est sûr que je le prends avec beaucoup de pincettes et c'est pas mal ça, oui. Ferdi? Actually, for the AI integration, of course, you don't have to use that, but you cannot ignore AI anymore in 5 years or 10 years. Somehow you have to use it. And actually, you already use the AI inside of your daily life. So it means it will become like a water for everyone, the AI, in 5 years around. But it will be changed your creative process without your knowledge time after the time, slow and slow and slow, and you will realize that every part of the creation process, you already started using the AI. So you can say, I don't want to use it, but definitely you will use it. If I can add something on top of that, I think we need to be careful because what happened like before the generative AI hype is that we were, all of us, using AI without noticing it, for example, like Gmail, maps and things like that, but we didn't really know, but we were using AI. And I think it's the same thing that is going to happen again because it will be everywhere and it will be less shiny, so we won't say like, hey, it's AI, we will just engage with AI without knowing it, but we'll have to be careful because as it's going to be under the radar, we'll be more like, we'll pay less attention to what's happening behind it. So I think like today we talk about it a lot and we're scared because we think it's new and it's going to replace us. And in a few years it's going to be less scary because we'll forget that we use AI, but we still need to pay attention. And I think that's what artists can bring to the process as they do today, to be able to say us, hey, look at that. Are you sure it's the way you want to use it? And to continue to question the infraordinaire from Georges Perec, which are the things that they are just here. It's the elephant in the room, but we don't see it because it's here all the time. So it's important to keep asking ourselves questions about AI, even when it's become mainstream. So that was a great question, which brought clearly a lot of emotions also, which is lovely to see. So I was going to ask the question if for a moment we could recreate the ideal event space of the future utilizing AI, what would it be? That would be the closing question.
I'm going to shift, and this is a great question for a CEO of a Congress Center because it gets cheap labor to think of how we should utilize our spaces. What would be AI, no AI, what would be the best event space for next year's EAI conference? How can we redesign a room that creates real emotion? Can I jump? Okay. I think for me, there is something in common with museums, which are spaces I think a lot about. Because of my work, it's about like people having an ownership of the place. Like they feel that at some points they can use the space as they want to. So I'm not saying they are going to put like everything down and that's not it, but it's to make them feel comfortable enough and to have this kind of multi-proposition spaces. And I love when I see museums that have like some specific area for like kids and some specific area where you can just sit here and enjoy the place and to think about places where people belong instead of places that are a bit like intimidating. That can be the case for museum, maybe less for a convention center, but yeah, to make people feel at ease in those kind of places. Je ne poserai pas la question à INEAI très certainement, mais comme mon accent le laisse présumer, ça fait 12 ans que je suis à Montréal et je pense qu'on a de la chance d'être sur une plaque tournante comme Montréal ou avoir des interlocuteurs qui sont à la proue vraiment de ces réflexions sur comment redesigner les espaces. C'est une ville qui est par définition immersive en termes de projection. J'habite à 50 mètres de la Place des Arts, c'est les projecteurs qui me réveillent le matin en fait. Donc, dans l'idée, je pense que les interlocuteurs... C'est une bonne chose, ça, par contre. Mais je suis réveillé tôt et frais et dispo. Dans l'idée, les interlocuteurs, c'est Montréal, c'est les 7 doigts, c'est la SAT, c'est Miotech, c'est Irregular, c'est toutes ces entreprises-là, Moment Factory qu'on a vu juste avant. Ça va être des interlocuteurs pour redesigner l'espace comme ils le font, en fait, déjà. Retravailler l'espace historique, retravailler l'espace comme le Palais des Congrès, qui sont quand même des énormes volumes. En sortir un peu du corporatif, revenir vers autre chose. Et effectivement, je ne poserai pas la question à INEAI. Ferdi. As we talked before, actually, I always believe to increase our daily life with the art. So we are spending too much time that concrete boxes, right? We are living the kind of the forest made by concretes. So I always believed the science. So that's why if we can integrate to the people scientific data with that immersive experiences, and if that living architectural place can change itself according to the people reactions or feelings or interests, it might be interesting. For example, the one of the project, we put the special camera inside of the place, the immersive place, and we track the people's eyes, so we can understand how many people interesting much more part of that space, which colors, what kind of the graphical language affect them, change their mentality and emotions. As you know, the colors, shapes, sounds also is directly affect and change your mood and your mentality. So that's why it might be interesting to build something living and improving itself during the time after the time from the people reaction in a scientific way. This is one of my dream, but it might be very difficult, of course. Well, I'm gonna take 30 seconds because I love that idea, and I'm gonna take advantage of this platform. Je prends 30 secondes promis. Moi, je veux vraiment profiter de la tribune parce que au Palais des Congrès, on a vraiment envie de se réinventer. Puis, si vous le savez, c'est lourd par moments, c'est difficile. Fait qu'on a saisi l'opportunité de se dire on va faire un appel à projet
pour essayer de retransformer un espace qui est traditionnel et de créer justement une expérience qui est propulsée par l'IA. Fait qu'on va, que ce soit des installations artistiques, que ce soit un environnement intelligent ou une expérience qui est propulsée par l'IA, on va lancer cet appel à projet-là à compter de la semaine du 13 mars. On va vous inviter à voir s'il y a un intérêt. Tous les critères, les paramètres vont avoir été bien définis. On le fait en collaboration ça, avec TKNL, qui, une fois que le projet va être choisi, va pouvoir, TKNL va justement encadrer la réalisation du projet, y mettre des heures également. Nous, on va financer un certain montant. Fait que, s'il vous plaît, on a envie de repenser nos espaces, puis on a envie de le faire avec notre communauté montréalaise, nos créateurs. Fait que c'est surveiller ça là, dans la semaine du 13 mars, puis j'ai bien envie de vous lire. Merci beaucoup. Thank you so much Merci. to all of you for being here.